Kipindi tunakuletea wasanii. What's up my guys, I go by the name Rainams. Eti nikipita kwa macho na nipimia, na kama sina pesa unguwezi nipimia. Hapa Shenster the Poet manze. Ngoma moto moto. If you wanna show some love, I don't fake it. Enda kumenya mawazo makuu na nienedera shule warutani waku Vichekesho mkisongaza mahojiano moto moto, stori za wasanii pamoja na talanta za wasanii. Fiki wa kasi gani kama wapatikani wakati wa shida. Na pia kwenye kipindi utabambika, utajijenga, utaelimika, utakuza talanta yako. My name is Rebecca Mutie, I'm a model and I'm Afri Kenya. I'm a student. Napenda kusikiza kipindi cha Bonga na Katoni kila Jumatatu kuanzia saa 9 mpaka saa 10. Kumbuka ni kwenye Bonga na Katoni ndani ya TAS TV kuanzia saa 9 hadi saa 10 kila siku ya Jumatatu. This is Bonga na Katoni in TAS TV. Karibuni. Are you a campus student looking to gain real-world experience? Look no further. At Tante Africa Studios, we offer exciting attachment opportunities that will elevate your skills and boost your career. Join us in tackling real challenges and making an impact in the industry. Are you ready to step up? And don't worry, we promise to make it fun. After all, who said learning can't have a little laughter? We are located at Thika Nema Plaza 2nd floor. Apply now and take your first step towards your future. Visit our website or contact us today at TAS TV on all social media platforms. Tante Africa Studios. Your dream, our vision. Are you a campus student looking to gain real-world experience? Ready to learn German? TAS College is the perfect place to start. Grab a partial scholarship opportunity in German language beginner course today and unlock new opportunities to work abroad. Guten Morgen. Good morning. Guten Tag. Good afternoon. Guten Abend. Good evening. These are some of the words that you will be learning in our school. So come and join the new beginner classes for German classes at our school. Whether it is for travel, career, or personal growth, TAS College has you covered. Whether you prefer online or physical classes, we have the ideal learning option for you. With monthly intakes and experienced instructors, you will be speaking German in no time. We are located in Thika Town along Kenyatta Highway at Nema Plaza 2nd floor opposite Thika Bazaar building. Ready to begin? Call 0798 154 042 to enroll today. TAS College, striving through talent. Ready to learn German? TAS College is... Alright, kinafahamika kama Morning Digest, ikiwa leo ni tarehe 17 mwezi wa 3 mwaka 2025. Mpenzi mtazamaji, kama kawaida anasema ya kwamba hapa ndipo mahali ambapo huwa tunaelimishana na pia kujua mengi zaidi kuhusiana na masuala ya kiafya pale. Kwa hivyo tuko naye mgeni, nitakuwa nikimpea fursa atuambie yeye ni nani na ametokea pande gani mwa Kenya. Karibu sana ndani ya TAS TV. Thank you so much. Kindly introduce yourself. Kwa majina ni Njoki Ndongo, ama Virginia ukipenda. I am a mental health and wellness activist. Yes. I'm also menstrual health and hygiene activist.
I'm glad to be here and thank you for having me. I'm looking forward for an interactive session and also an impactful one. Wow. Thank you so much. Asante sana. Kwa hivyo kama uko na swali lolote ambalo ungependa kufahamu kutoka kwake jamani, lakini kwa mada ambayo tunaongelea siku hii ya leo, unaweza ukanipinia swali la kwako pale. Pia ningependa kujua how was your week manze, unaweza ukaniambia pale katika comment section. Pia wale wote ambao mnaendelea na kutune in, remember to subscribe to our channel TAS TV Official pale, ingia YouTube, subscribe to our channel TAS TV Official pale. Sawa sawa, na pia kama unaweza share our stories ni poa tena zaidi. Alafu pia kama unaweza natuma comment yako kwako, tuambie unatupata ukiwa pande gani mwa Kenya, pia tutafurahia tena zaidi. Today we are going to speak about mental health wellness. What is this? Mental health wellness is the state of being in a good mental state. Like hauna kitu inakusumbua kwa mind yako, kama iko you're having a good coping strategy. So normally it is hard to find a person on a 100% mental wellness, but there are these little setbacks that you have, but when they come, how do you deal with them? Or when they are there, unaweza aje kucope nazo. So that is the biggest state of mental wellness. Ziko na wakati zinakuja, unaweza aje kudeal nazo, ama unaweza aje to live with that without creating harm to yourself ama kwa wale uko nao. Nimesikia kwamba it is not a must to be 100%. Yeah, sure. So huwa tunarenjingi wapi? Normally people say it's okay not to be okay. Sawa sawa. Yes. So we don't have a specific range that I have to be to this percentage so that I say I'm okay. I have to be at this percentage so that I say I'm not okay. There are things called the highs and lows. Sometimes the highs are not as big as they are ranged. Sometimes a high is getting the courage to get out of bed. Sometimes a high is just giving a smile to someone. So it is not something that we can quantify to be at a good state of mental health. I must have to be here and here. It is relative, either to you or to me, according to the situation I'm in. Yeah. Wow. Tamtena zaidi ya very very nice topic. Katika mental health tukiendelea na kuzungumzia hilo swali, ni hadi unajuanga ya kwamba this person is suffering na anataka usaidizi? So we have signs we look out to. We have physical signs, we have emotional signs, and we have behavioral signs. When you talk of things like physical signs, a person might be having migraines all the time, feeling tired all the time. Emotional signs, we also have maybe feeling irritable all the time, you don't have the energy to do things, unasikia tu kila kitu imekuchosha, unakasirika ovyo ovyo. And also you have behavioral signs where you have maybe a person is withdrawing, a person is not finding fun in what they considered fun. A person is isolating themselves from others. And sometimes people get bizarre behaviors like ameanza kuwa violent, kwa jina ya mtaani ameanza kufiat. So it ranges. So we look out for for emotional signs, physical signs, and also behavioral signs. So that what a person's considered normal to them is no longer normal to them. So before we go to the physical, emotional, and behavioral, so what are the causes? The causes are also quite a range. Causes ni mingi. Unaweza kuwa una undergo loss, loss of a job, of a relationship, losses. We talk about losses. We also have traumas, like childhood traumas, of which, according to what I've seen hadi saizi, most of the cases za mtu kuwa in a not stable mental health situation zinakosiwa na childhood traumas. We also have experiences in life, stress, vitu kama hizo. Hizo ndo zinatuput at an unstable mental health position. Tuangazie mahali ambapo wengi tunalai, that is the Gen Z. Causes mingi zao kuanga gani kando na relationship? Manake umeinteract na wao labda katika field, vijana sana unaona I'm also one. Bado. Unaonanga ni nini huwa kinasumbuanga sana vijana? Nadhani sisi tuko na stress sana.
how I choose to define stress is the gap between reality and expectation. Sasa hapo katikati, hapo ndo inatuaffectingi sana. And then they say our level of patience is so low. We want to come from step to step and other steps. Kuamoka, hii kitu tupige tufanye iishe. So I think your pressure, the pressure kutoka kwa block, that is what they call it, the pressure kutoka kwa block, and also other unseen factors like childhood traumas. They say most of our parents are late boomers or millennials. So their way of bringing us up was just like everything is normal to them. But earlier, I mean like later as we progress, tunapata kuna vitu walitufanyia ama vitu zilifanywa wakati tulikuwa tunabringiwa up, and that is where the childhood trauma comes up. So I think the pressure to make it, and also things like childhood traumas, from where I see it, I think that is the most cause of unstable mental health for Gen Zs or rather youths. Yeah. Trauma siku hizi imekuwa mingi sana. Ni vipi unaweza saidia wase? We have organizations that support mental health for free for youth. They could always reach out. And also in our public hospitals, psychiatric services or mental health services. In level 3 hospitals, kwenda chini, they're normally free of charge, and level 4 hospitals, kwenda juu, they are quite at an affordable price. Kitu ingine mimi hata before tuende kwa kusource out help from outside, from where you sit, from Joki, from Katni, from anyone else, are you aware of yourself? Are you embracing yourself? You know, it takes the first step ni mimi. I identify the traumas I'm having, I identify the challenges I'm having before nifike kwenda kutafuta usaidizi. So I think the first step ni your acceptance. You accept, unakubali I am going through this, unakubali this and this is happening, and then it becomes easier to source out for help when it's coming within you, kutoka kwako. Wakati ambapo nimekuja pale nikakwambia hiyo shida ambayo mimi mwenyewe napitia, is it a secret ambayo unafaa kuweka mimi na wewe, ama labda ukinitumia kama example pale mwingine akikuja utamwambia unajua kuna mwenye ametoka hapo akakuja tena nikapata kuna shida kama wewe? That brings me to another thing I want to create awareness on. It is sad and painful to admit that at this time and age we are having something we call mental stigma. It is there. So what do I mean when I say that? Unaona vile umeniambia, ukikuja kuniambia nafaa niweke kama siri ama nafaa niambie watu wengine nini ama how you see my reaction will also itachangia vile wewe utachukulia the next step. If I condemn you, what happens? Nitakuacha at a bad, at a worse state. So I think before choosing a person to vent to, before choosing a person to seek help to, you just assess. You have to assess. Isije unaenda kumwambia mtu, like it is so unfortunate in the African setup, mental health illness inawe classify na wenda wazimu. Si unaona? So it is such an unfortunate thing. So before you vent, before you look for help from someone, just assess, is this the right person? And also go there with the readiness here ati naweza kosa kupata chenye nilitaka, akinipe this response, how will I deal with it? So that I don't get discouraged. Like prepare your mind for anything. Before tuingie katika physical, tuingie katika emotional, are there stages? Unapata ya kwamba tunajua kwanza kuna stage 1 ama stage 2, stage 3. So katika hizi mental, wakati ambapo mtu anasumbuliwa labda mambo na mentally ama kiakili, mambo kama hayo, una stages ambao labda ikifikia imekuwa worse kwake na hawezi akaendelea kutoka pale. Mental illness, just like any other disease, kuna zile 2 stages, susceptible, acceptable, like kuna yenye iko I'm looking for a way to classify it.
it starts with the simple things. Zile vitu tu tunasema ni normal. Leo nimechoka kuliko kawaida. Nimeamka tu saizi na nasikia nimechoka. Leo sijisikii kuona watu. Yes. Leo mtu tu amepita ameniguza kidogo, nimeuthika, nimempea maneno yote. I think those are the earlier signs of you are not okay. Yes. You're irritated, you know, you don't feel like you don't have a social life anymore. Na hizo ndo vitu watu wana consider normal. Sijisikii kuongea na watu leo. Kwani kuna shida gani? Si amenikanyanga. I should get mad na labda saizo ilikuwa ni makosa. Yes. Unapata pia huyu mtu alikuwa mtu msafi, ameanza kujiachilia. Achani nywele, aendi kinyozi. Yes. Unapata this person alikuwa mtu maybe sometimes the appetite is affected. Alikuwa mtu ali lakini saizi bakuli 7. Alikuwa mtu anala bakuli 7 lakini saizi ana have only just a simple meal. Yes. So it is the little things that you notice hizo ndo sasa zinaanza kukuonyesha you are stepping into a bad mental health state. Yes. Yeah. Also if they are not taken care of, they progress to higher stages, you know, depression. After depression ndo mtu anaanza kukua sasa, sitaki kutumia jina mwendawazimu, anaanza kuwa na mental disability, vitu kama hizo. So you see, if you are keen enough, or if your support system was keen enough to see like this person has their slightest changes that progresses to a place maybe they're having depression or amefanya nini, ameanza kujitenga hivyo. We say the last stage of a disease is disability or death. Sawa. Yes. So tunaona akiprogress maybe to depression, talipuka. Akuwa alikuwa na kitu namsumbua, progress to suicide, tumempoteza. Yes. Sawa. So the earlier stages ni hizi vitu tu simple zenye tunaweza overlook kama tunasema ni kawaida. Yeah. Umenikumbusha jambo ambalo wengi tukiona watu ambao wana suffer in that way, ama labda ameanza, unajua venye umesema inaanza tu kidogo tu kiongezeka. Unaweza kuwa labda uko na rafiki pale sana the Gen Z pale, umetoka class, mtu anajifungianga tu kwa nyumba. Wewe unaona like ana study ama yeye mwenyewe ameanza kuchange vitu kama hizi. Huwa tukiangalia atutilii sana mkazo. Kwa hivyo manake tuko hapa kuelimishana na kujua labda solution ni gani. Kwa hivyo hizi vitu ndogo ambazo tunaona kwa watu, are we supposed to ignore them? You should, those are the signs. And then more so, if this person was not like this before, and now all of a sudden they are becoming this, that is a sign. As a concerned friend, as a concerned family member, as a concerned community person, like mtu mna relate na yeye, yes. It is always good to reach out. It is always good to encourage them to seek for help, if at all you are at a place where you can't offer the help. Yeah, those are the small things that we should not overlook. Si wanasema haba na haba hujaza kibaba. So the little things hizo ndo zinakuwa kitu kubwa, ndo zinakuja zinaza depression, ndo zinakuja zinaza avoidant personalities, ndo zinakuja zinaza anxieties and all those things. Yeah. Kuna hii yenye watu wanakula sana. Behavior, labda tumeona mtu ameanza kula sana. Hatuwezi sema labda ni afya imeanza kuimarika. It is always in an alarming way. Si kukula ya kawaida. Okay. It is always in an alarming way. But we have a set of people, like where I come from, I hear people say, mimi nikiwa na stress na kuanga na appetite. You know? Yes. And the fact that they are already aware this happens wakati niko na stress. Yes. But ile tu si kukula, it is always in a red flag. Inakuja tu in a red flag way and you're like, where? Yes. Mama, I know you don't eat like this, baba, or this and this and this. Yes. It is always like in a red flag way. You will note. Tusha realize ya kwamba, lakini sijasema mtu akianza kukula vizuri ako na mental issues. Kama akianza kuongeza mwili, akianza kuongeza mwili tuanze kusema ule ni stress, ule ni nini. No. Even stress free can cause mtu kuongeza mwili, na pia inaweza cause mtu kukula vizuri pia. Wakati una stress bado tunakula sana. And then again I started by saying yes. These things are relative according to who.
you know. Yes. How stress manifests in yourself, ama how all these things you're talking about manifest in yourself is not the way they're going to manifest in me. It's not the way they're going to manifest in another person. Sawa. Yes. Yeah. Wengi wakati ambapo wako katika hii hali wanafili sana ugumu wa kuongea hiyo shida iwatoke. What do you think it is the cause? I think that is surrounded by stigma and also mental being in such a state labda huyo mtu anaweza akakuwa amefika ile point ya hata yeye mwenyewe hayuko sawa na yeye like astaki kusema amejichukia but as Virginia I know I'm not okay with my state. Again, I don't know how people are going to react to it. So I don't know where to start seeking for help. But I still feel that runs around in the stigma. Only a few people are aware of mental health. But watu wengi ni wale hawajui. So you'll find like for example, nikuje wewe ni rafiki yangu. Nikwambia this and this is happening in my relationship, this and this is happening in job. Nakwambia wewe msichana mdogo umeanza kusumbuka na mambo ya relationship saa hizi. Soma. Wewe msichana mdogo umeanza sijui kufanya nini na nini. You see that you see you already pushing me away. So I think fear of that limits people from talking out about their mental health and their feelings. And there's another thing that we young people say, sasa hata nikikwambia utanisaidia. Utadu. You see? So I think sasa pia hiyo inafanyanga youths kukuwa limited ku source out for help. Kuna watu labda wako katika ndoa, bibi ameona bwana ameanza kuchange pale. Lakini anaona labda akimwambia unajua kuna venye mtu atachukua kumbe ulikuwa unajuanga hii shida yangu how do you take me? Yani anaweza akakose kitu kama violence ama kuna venye mtu akijua ya kwamba ushajua my weakness, self esteem inakuwa chini, inaanza kushuka. So katika watu mwenye ana try let me tell huyo mtu kitu yenye huwa anafanyanga pale, lakini sometimes huwa anaogopa. Huwa inaendanga aje? What is the next step am I supposed to do? You're talking in a marriage setup. Let us talk about marriage now. I'm in a relationship. I am not married. Okay, in a relationship. In a relationship, you know, I wanted to tell you like stages in life are not based in assumptions. So I will not assume. Okay. So let us talk maybe on a personal level. Okay, let us talk in a relationship. It can also be two girls, like we are friends, a friendship relationship. I talked about the approach. I'm still going to press on the approach. How are you approaching? How am I expecting to be approached? How am I? How are you receiving me? You know, when I come to tell you these things. And then some things are just basic. You just assess. Unaona, mtu saizi kwa na hasira, kwanza kumwambia mambo zingine, I will be fueling. Si ndio? Ama unaona wacha kwanza atulie and then we'll handle this later. Sindio? And then being in a relationship with a person, a friend or whoever, a parent, a marital partner, kuna venye unamjua sawa. So you'll know what best approach to apply. Tuweke hivyo sasa. Ujue hata chenye apendi labda hiyo ndio inamsumbua. So you'll also have to look for a better approachable strategy to apply. Ndio huko mnasaidiana. Unaweza tumana. Utume nani? Labda rafiki yako mwambie ni aje. It is also a strategy. Sasa shida unapata ni mambo ya ndani. Sasa hiyo sasa ina limit bado. I want to think in the most logic way. Inaweza kuwa ni mambo ya ndani. Why don't you gather courage and wewe handle? Hiyo inaweza kuwa poa. Inaweza kuwa poa. Because we've said these things start simple. These things even in gender based violence, hizo vitu huanza tu siku moja nitakugonga nikuue. Unachukulia tu ni mchezo. Ni mchezo. Siku moja mtatoka huku muende. Unaona ni mchezo. Siku moja hawa watoto hata mtawauza. You know, mchezo by the way. So and then it progresses to the actual things.
Because in psychology they say it is from feelings to emotions to behavior. Yes. So I mean thoughts, emotions, behavior. So I'll think about it. The more I think about it, Yes. it will lead me to feeling whatever I'm thinking, you know. Niliwaambia wataenda, nasikia niwafukuze, you know. And then you execute the actual behavior. Now you see it's from thoughts, feelings, or emotions to behavior. So that is why I'm emphasizing on let us be on the lookout in the simplest minute signs that they are there. Hizo vitu tu pia tumesema za joke hivyo. Joke inaweza kuwa serious. Inaweza. So the more you think about it, the more you'll feel about it, and the more you'll want to do it. Yeah. Kuna mtu aliambiwa unajua nitakuacha. Yeye anaona like huyu jamaa labda alilewa. Hawezi akafanya hivyo. Bado yeye ako pale. Unajua siku moja nitavunja hako kasimu kako, lakini bado wewe unaona ni jokes. Do you think that kuna mahali ambapo sasa tunafikia mambo na illness tunachukulia kitu serious, tunakaa kama ni miezi mitatu tuna visit mwenye anafaa anatuangalia ama tunamueleza shida zetu, vitu kama hizo, manake wengi hawachukulii kitu kama hiki kama ni kitu serious yani. Yeah. Wanasema ni kawaida. Ni kawaida. Na nyinyi watu mnasikiza reggae mnasema born to suffer. No, that is not the case. I think it is always nice to seek for help. It doesn't have to be therapy. You can also adapt good coping mechanisms. I've said good coping mechanisms because they are coping mechanisms that are harmful and are not also good to the other general health. You can also try things like working things out yourself, you know, embracing yourself. We call it self-compassion, you know. Yes. Even if it is a hard step to maybe seek therapy, to talk to a friend, master these little things that you can do to yourself, you know. Maybe journaling, you know, using faith, kusoma Biblia, vitu kama hizo, kusikiza podcasts za mental wellness, you know. Na mikutano pia. Yani mikutano yenye. That is what I wanted to ask. Yes. Ni mikutano yenye watu wanatembea kwa range. Anyway. The little things you do to yourself, self-compassion, you know. Yes. Healthy coping mechanisms, you know, taking a walk, going for jogs, listening to music, you know. And also when I talk about coping mechanisms, I want to point out that not all coping mechanisms are good. Unajua kuna kitu watu youths wanaita gardening. Unajua gardening? Ueleze. That one. It is not a good coping mechanism. You know, they say when you use weed as in hiyo kitu inakutoka kidogo, inakutoa stress, lakini stress ile siku kuna difference ya high. Uko high ile time utakuwa low, ama ile time steam itarudi chini, the stress will still be there. Zimekushika, kuna siku hazijakushika. Zikikushika zitateremka tu na stress itabaki hapo. Ukienda ulewe utakuwa sawa the moment you're drunk, the moment you're blacking out. It's ni break unachukua, but the actual problem will still be there. That is why I'm emphasizing let us look for good coping mechanism, like taking a walk to the nature, you know, journaling, you know, writing down your emotions so that you can figure out, you know, at least you're making efforts to look for a solution. But the other ones, you know, kuna mtu this we were having a dialogue with the youths, and now we were asking the coping mechanisms. May take my phone and go text strangers in the internet, and it helps me. So I'm like, oh, I think you are entertaining another burden, because si utabaki tu may create unnecessary connections. So that is why I'm so keen on we check on the positive coping mechanism measures, and also show compassion to yourself, extend a little grace to yourself. At the end of the day you got yourself. Kuna mwingine alikuwa anasema ya kwamba yeye anaishi na mtu ambaye akishikwa na hasira analima sana. Kwa hiyo akiona ameshikwa sana na hasira, anachukua ile jembe anaficha. Maana ataenda kulima kama kawaida.
Na wengine wanasema ya kwamba before tuingie kwa relationship, unajua kitambo watu walikuwa wanaenda kupima ukimwi, wanaangalia kama wako sawa. Lakini pia siku hizi wanasema ya kwamba it is good pia muende kuangaliwa psychology yenu kama iko sawa. Definitely. Inafaa kweli? Inafaa. Yeah, people are full of surprises outside here. You might be actually I advocate for that. Yes. From experience, maybe I've learned something. Yeah, and it's always good. Okay, si ulize mtu wewe unakuanga mwendazimu. Ama ukikasirika unakuanga aje. Uko na childhood traumas. But anyway, it is always a good thing, like encouraging the mental wellness even before you start. Before sitaki kusema ujifunge, but before uanze ni poa ku explore such things. Sasa ngoja. I think that you see it is a trend in the health world. It is a trend in the actual world. You see everyone singing mental health. But do we come to think of it, by the way? Do we come to think of it? Si sana. Thank you. I think we should. Yeah, we should. Lakini sasa the question is, unaanzanga aje? Imagine you are dating someone alafu unamwambia ni aje tunapata. How do you start? Approaching now, it is something which is difficult. How do you start? If you are aware of yourself, you okay, hii ya HIV, hii inaeleweka. Sisi tuangalia afya zetu. Lakini kwa mental, wewe unanibeba aje lakini nakukalia mwendazimu. Venye nimerusha hiyo mistari unaona like niko na shida ya akili kweli. How do you start this? I think to me it's narrows down to an individual level. I as Njoki, am I aware of myself? Because if I'm aware of myself, I'll definitely know the things I will stomach. And then people put on masks. You know, what type of a guy do you like? I'll tell you, and then you'll adjust to the guy wants, that is putting on a mask. Then later on the mask is heavier, itatoka too. So I think ni kidogo tu. But it is so important. Why don't we normalize that? Let us just normalize that, you know, that question. How are you mentally? Like, how do you deal with stress? How do you deal with anger? Do you have anger issues? You know, let us normalize before tuende tujuliange uko mbele. Wakati you've invested your emotions and maybe your feelings, and it will be unfair to the partner who is aware of themselves. But watu wangu, let us normalize. To normalize. Kuna watu upeleka mambo chap kabla nichukue mapumziko mafupi. Kuna watu wanapendanga labda pretenders sana. For the 1 year be good to you. And then when mshaoana ama mshakuwa pale ndio unaanza kumbe huyu jamaa anakuanga hivi. Light ningalijua mapema. Ningenini. Sasa hii pretenders wativu ako katika period ya kujipretend for that. You see, the mask will not stay there for life, trust me. It won't. Atachoka tu, ata unmask one day. Yeah, hapo sasa ndo unapigwa na butwa. That's why I think I should start another campaign of normalizing. Unaona kwa talking stage. Yes. To let us talk about mental health. Let us normalize that. I think hata mimi on a personal level nitaanza kisije kaniramba. Inakuanga hivyo. Sawa, watu waangalie talking stage. By the way mnijibu hapo, talking stage inafaa kuwa siku ngapi ama how long tuipeange miaka ngapi? Maana siku hizi generation yetu tuko tunajuana leo, next week ni aje tutaenda out, tutafanya namna gani? So nijibu pale katika comment section manzam. Coming back in a short while. Usiende mbali mpenzi mtazamaji. Are you a campus student looking to gain real-world experience? Look no further. At Tante Africa Studios, we offer exciting attachment opportunities that will elevate your skills and boost your career. Join us in tackling real challenges and making an impact in the industry. Are you ready to step up? And don't worry, we promise to make it fun. After all, who said learning can't have a little laughter? We are located at Thika Nema Plaza 2nd floor. Apply now and take your first step towards your future. Visit our website or contact us today at TAS TV on all social media platforms.
Tante Africa Studios. Your dream, our vision. Ready to learn German? TAS College is the perfect place to start. Grab a partial scholarship opportunity in German language beginner course today and unlock new opportunities to work abroad. Guten Morgen. Good morning. Guten Tag. Good afternoon. Guten Abend. Good evening. These are some of the words that you will be learning in our school. So come and join the new beginner classes for German classes at our school. Whether it is for travel, career, or personal growth, TAS College has you covered. Whether you prefer online or physical classes, we have the ideal learning option for you. With monthly intakes and experienced instructors, you will be speaking German in no time. We are located in Thika Town along Kenyatta Highway at Nema Plaza 2nd floor opposite Thika Bazaar building. Ready to begin? Call 0798-154-042 to enroll today. TAS College, striving through talent. Katika kipindi tunakuletea wasanii. What's up my guys, I go by the name Reynams. Eti nikipita kwa macho na nipimia, na kama sina pesa ungewezi nipimia hapa Shenster the Poet manze. Ngoma moto moto. If you wanna show some love, show some love, I don't fake it too. Enda kumenya mawazo makuu, nani anadera shire, warutani waku. Vichekesho mkisongaza, mahojiano moto moto, stori za wasanii pamoja na talanta za wasanii. Rafiki wa kasi gani kama wapatikani wakati wa shida? Na pia kwenye kipindi utabambika, utajijenga, utaelimika, utakuza talanta yako. My name is Rebecca Mutie, I'm a model and I'm Afri Kenya. I'm a student. Napenda kusikiza kipindi cha Bonga na Katoni kila Jumatatu kuanzia saa 9 mpaka saa 10. Kumbuka ni kwenye Bonga na Katoni ndani ya TAS TV kuanzia saa 9 hadi saa 10 kila siku ya Jumatatu. This is Bonga na Katoni in TAS TV. Karibuni. Are you a campus student looking to gain real-world experience? Look no further. At Tante Africa Studios, we offer exciting attachment opportunities that will elevate your skills and boost your career. Join us in tackling real challenges and making an impact in the industry. Are you ready to step up? And don't worry, we promise to make it fun. After all, who said learning can't have a little laughter? We are located at Thika Nema Plaza 2nd floor. Apply now and take your first step towards your future. Visit our website or contact us today at TAS TV on all social media platforms. Tante Africa Studios. Your dream, our vision. Mpenzi mtazamaji, na asanteni sana kwa wale wote ambao wanaendelea na kutufuatilia, na tuko katika kipindi cha mwisho sasa, na hapa ndio mahali ambapo tunaulizanga maswali sana. Kwa hivyo kama uko na swali ambalo ungependa kufahamu sana, unaweza ukanitumia comment yako pale. Pia nikukumbusha kwamba kama unatafuta shule ambayo unaweza kufanya German languages pale, nakukumbusha kwamba TAS College wanapeana German languages pale. Unaweza ukawasiliana nao kupitia nambari ya simu ambayo ni 0798154042 pale, 0798154042 pale, ili ukaweze kujiunga kama mwanafunzi mmoja ambaye ungependa sana kufahamu lugha ya Kijerumani ama German language pale, sawa sawa. Ama unaweza pia kutembelea ofisi zao ambazo ziko Nema Plaza 2nd floor pale.
Ukiingia pale Thika Town uulize Neema Plaza, ukiingia Neema Plaza kuja pale second floor utakuwa wewe mwenyewe ukiweza kusaidika pale. Niko naye mtaalamu pale anazungumzia kuhusu masuala na mental kama kisaikolojia, pia naweza kusema Kiswahili pale, na pia kama wewe ni mmoja ambao unakumbwa na yeye, nitakuwa nikikupea swali ama nitakuwa nikikupea nafasi ukaweza kumuuliza swali, pia atakuwa akikwambia ni vipi unaweza kumpata ili wewe mwenyewe ukaweze kuwasilisha kile kitu ambacho wewe mwenyewe ulikuwa unataka kuuliza. Unajua hawezi uliza maswali yote hapa. Kuna mtu labda angependa kando akaweze kukuuliza pale. Ukiangalia katika comment section kuna mtu hapa mmoja alikuwa anasema how do you usually recognize when you are feeling overwhelmed or stressed? Yes, tukianza na huyo. How do you recognize when you're feeling overwhelmed or stressed? Yes. We go back to the signs we said. Yes. We classify them again. Physical signs, emotional signs, and behavioral signs. There are things we call burnouts. There are things we call exhaustions that a tiredness that maybe resting can't heal. Unasikia tu uchovu, hata ulale aje bado hiyo uchovu iko. So those are the signs that we're talking about. For stress, there are things we call withdrawal, you know, headaches, all those things, all those signs we spoke about. Yes. They can be a red flag, like they can be like they are showing you you need to rest. Sana sana hiyo exhaustion yenye unasikia hata ulale aje bado iko. It's normally caused by burnouts na pia kuwa na stress. So I think those are the things you should look out for sana sana. Pia stress inaleta anxiety issues, you know. Unatetemeka tu, unashtuka, you're worried for nothing. You're worried even for extreme unafaa kuworry kidogo lakini una worry sana. Una take it sana. Yeah, I think, and also pia wewe mwenyewe vinyo unajijua. Mimi nikiumwa na kichwa sijui wapi, najuanga hiyo ni stress. Nikisikia miguu haifanyi nini, najua ni stress. Nikisikia sijui hapa heartburn, najua hiyo ni stress. So pia wewe vile wewe unajijua mwenyewe, those should also be signs manifesting that you having stress or you need to take a break. Kuna mwingine hapa alikuwa anauliza what strategies or activities help you feel more balanced and calm? We have coping wellness, we call them wellness activities. You know, I've said working out for nature, you know, physical exercise. There are people who go to the gym as a coping mechanism. But in as much as we are doing these things, let us make them to healthy gauge, to see overdo. So to overdo tena, we can inflict a physical pain, ama we can inflict a physical health deformity. Other activities we can do, I personally I love journaling, you know, journaling, like you write down your feelings, figure out from that journal, you know. Other thing you can do is master negative thoughts and their patterns. Nikianza kufikiria hivi, nitazidi kufikiria hivi na ni vibaya. So master your negative thoughts and their patterns so that you'll know how to curb them, ama you'll know how to handle them. And most of all, extend grace to yourself. Show a little compassion to yourself. Yes. Na pia kujipeleka out pia sinasaidianga sana. That's it. Yeah. Kuna mtu ambaye hajajipeleka out but yeye anapelekana. And the pia hiyo ni mbaya. Jianzie wewe. Love yourself first before uanze kupeleka upendo kwa wengine. I think pia hiyo inasaidianga. Ninasaidia, but I don't know where you're headed, but it's also a good strategy. And the little things, you know, take yourself out, buy yourself a flower, you know. Jikubali. And also something I'm practicing also from a personal level, affirmations. Affirm yourself. Tell yourself the business failed, I'm not the one who failed. I'm beautiful, I'm worth of being loved, I'm worth of being around, all those things. Like shower yourself with love. Fill your glass before you go filling others. Before, you know, pour out to yourself all the good things before. Sijasema ukue selfish, ama ukue self-centered, you know.
do it for yourself before you extend it to others. And sana learn to affirm yourself, learn to hug yourself, look yourself in the mirror, write a note to yourself. Those little things. Malengo yako binafsi. They may look girlish, you know, unashangaa sasa mimi mwanaume nasimama kwa kioo. Lakini sisi tunaanga hivyo ni wasichana. No, when you see mental health issues, they cut across all the genders, or every gender. You know, nowadays people choose what they are. They cut across every gender, either female, males, intersex, trans, or whatever. You can do it. You want to tell me you can't write a note to yourself? Mimi naweza. Unaweza simama kwa kioo ujiambie today you are handsome, today you are going to win. You know. Kwa wanaume ni vigumu sana, lakini wanawake tukivaa tu hivi tukitoka kwa nyumba hivyo, lakini hiyo kwenda hadi kioo. Kuna kijana aliniambia ati kioo inafanya nini kwa nyumba na kuna za butchery. By the way, wanaume unafanyia nini kioo kwa nyumba? No. It should not be the case. It should not be the case. Hakuna. We've said mental issues, mental health issues. Hakuna ati ni hizo ati wasichana ndo wana cope nazo hivyo, sisi nini. Take yourself out, buy yourself coffee. Umesema ujipeleke out before upeleke mtu out. Hiyo nao ni kitu ambacho tunafaa kuangazia sana. Si ndio? Buy yourself those flowers before you buy her the flowers. Kwa mwanaume ni ngumu kidogo. Uwezi jibuy rose. Wallahi sijawahi fanya, lakini nini? I think those are just societal standards. Maanisha sijipendi, no. Naanza aje mwanaume kujua. I think hizo ni gender roles zenye sisi tumejiwekea sisi wenyewe. So tuende tu. But I blame the maybe some socialization and the gender roles that have been set at hizi ni vitu za wanaume, hizi ni sometimes cook yourself a nice meal, you know. Hiyo inaleta shamba. Si ndio? Buy a journal, a nice book, I think a beautiful book. Skiza podcast, skiza kina Tatiana, those ladies singing. Na move. Sasa mimi ni ndume, like when ni ndume hadi okay. But the mental state ni ile ya ndume ya mwanamke. Unajua nikiwa hapa huwa natetea sana wanaume na huwa nawaambia kwamba before upeleke yule msichana ambaye unapenda nje kumnunulia labda kuku ama chakula cha 2,000, make sure kuna siku hata moja wewe mwenyewe ushawahi enda nje pale ukanunua hata 3,000 wewe mwenyewe ukakula kwanza badala kabla uanze kupelekana. Definitely. I think pia zina kupanuanga tu akijipeleke out man, enda tu Mombasa peke yako. By the way, ushajua wakati ambapo uko peke yako ndio life huanga tamu kuliko mkiwa. Sasa kama Mombasa start take expenses mingi tukiwa wawili, lakini nikienda peke yangu unaona nitaenjoy na nirudi, lakini ukiwa wawili just make sure you don't change the agenda ukifika huko. Sisi tunakuanga nayo hatuwezi. If you're going there for mental wellness, go there, well, practice mental wellness things, you know. And there also I have a group of a circle that we normally meet for mental health support. We normally do something called the breathing exercise. Anytime you feel like you are out of calmness, you feel like you want to act out, you feel like the anger is winning, just take a breath. Just a few seconds. Breathe in, breathe out, process it, and then deal with it. Okay, swali lingine ambalo labda ningependa kukuuliza, kuna watu ambao wakiwa na msongo wa mawazo sana, wanalia sana, na ukiangalia wana psychology wengi wanatuambia kwamba ukilia sana it is advisable banake zile shida zinatoka. Do you agree about that one? You guys are making fun of me to actually talking. But yeah, that is the way of expressing. Every feeling is valid. You are not a crybaby because you cry because of problems. You're not a crybaby because you cry when you're happy. You cry when you're sad. You're not a crybaby. So that is a way of expressing. Kwa happy sijawahi elewa. You can. I personally do. Mtu akiproposiwa analia. Hiyo machozi mnatoanga wapi? Inakuja tu yenyewe. It is a way of expressing and it is okay. Hiyo ni ya wanawake, wanaume hatukuumbiwa hiyo. Kunao wanalia. Happiness inakufanya unalia. You're so like, oh, this is so warm, it's warm in my heart, and then you're then mimi peke yangu nimebaki. Okay, sawa. But crying is a way of expression. In as much as tumefanya cliche wacha alie mtoke, yeah, it helps. Lakini si hivyo yenye
ya TikTok. Hapana. Challenge. Sio ya TikTok. But it is it helps. It's a way of expressing yourself. It's a way of letting it out. It's a way of embracing calmness again. Yeah, so crying does not mean you're weak. No. Kuna mtu saizi ameanza kulala sana lakini kitambo hakuwa analala na anachukulia like ako stress free. Also, as I said, these signs are relative according to another person. So maybe you're sleeping because of the exhaustion, you're sleeping because sasa ukiwithdraw, unajua kuna vitu mingi unafanya kwa nyumba ama unafanya ukiwa peke yako unajipata tu umelala. So let us be keen of the small red flags. Kama kulala yako si genuine, unajua tu kuna ile kulala genuine. Kama si genuine, take a step, look for help. Yeah. Wow, tulikuwa sasa tuingia katika physical and the behavior, mentally zote ukishikanisha unaweza kuongelea nini kuhusiana na hizo mambo tatu? Ile kitu tu bado nazidi kuemphasize ni let us be so keen. Yes. Sindo, we look out for our friends, our siblings, our colleagues. Look out for them. Hata kama si I've told you it does si lazima nikue ati nimefika ile stage nimekuwa na mental disability ndo mnaanza kusema any depression ni you know. But where were you when I was showing these little signs? Where were you when I was withdrawing? Where were you when I was changing? Unajua watu wanasema siku hizi amechange, you know. Yes. Where were you when I was changing? Where were you when I was you know, you could see. Mbona ulingoja ifike hapo ndo useme depression? Hii ni depression ni, you know. Natulijua tu. No, alijinyonga. Tulikuwa tunaona tu. Yeah, it doesn't have to get to that point. Master the little changes, the slightest changes in a person. Yeah, and look out for each other. Yeah. Kuna mali ambapo labda unaona ya kwamba government bado inafaa kusaidia vijana kucope up na situations kama hizo, manake ukiangalia zile ama clinics hivi ni zite namna gani mingi hukuwa ni za watu binafsi, lakini pia unajua government kuna mali labda inafaa pia kuingililia kusaidia vijana, manake wengi wanakuanga na hizo shida, lakini kwenda kule manake it is very expensive, hawezi ku afford. Ndio maana unasikia mtu alijinyonga, mtu sijui alijirusha kwa mto, mtu alijirusha kwa gorofa, vitu kama hizo bado. In public facilities, yes, there's a mental health department in actually all public facilities. If you have to be charged, trust me, it is so affordable. And others are totally free. Lakini sasa mimi tusitegemee government jamini. You just take a step. Well, I think government ni bare minimum. Isha provide wewe enda. So but no, as a youth, also getting this from a dialogue I was having with youths, wanaenda kwa hizi facilities, wanapata ni watu wazee wako huko, ama wanapata ni watu unasikia tu uko out of place. Unajua vile nilisema mambo kama ya relationship. Sasa umeanza kusumbuliwa na mapenzi ukiwa 20 years msichana, you know. Akwambi hivyo, but the attitude will tell ama what you've seen from outside. So you're just afraid when I go and find an old person there, watani hug to na judgment. But that is not the case. We should try. Yes. Yeah, so I think the role of the government or what the government has done ni hizo public hospitals, kuna hizo facilities, na pia wamepea ruhusa wa private practitioners kufanya kazi hata kama wamelipa tax. Yeah. Wow. But if we depend on the government to step in hand, you know, I work in the community all the times, and I feel the community's challenges should not be handled in the boardrooms. They're here at the grassroots. But do we have that? In fact, Kenya, we have very beautiful policies, menstrual health, mental health, maternal health, everything, very beautiful, but implementation, zero. Because hizi ni watu wamekaa kwa boardroom, wana kijiji wanaweza kuwa na shida gani? But in the actual, the grassroots level, yeah, we are creating awareness on mental health, we are creating awareness on all these things, but are we supported in the grassroots level? Are we? Are we implementing those policies you make in the grassroots level? Wewe ukitegemea government,
utaumia. Just look. Kuna swali ambalo niliambiwa niulize wewe. Wakati ambapo nini wanasaikolojia wengi ambao wakiketi chini walikuja wakadiscuss wakajua ya kwamba mtu akifika miaka 25 uwezo wako wa kufikiria sasa hapo ndio unasema imeanza ama imefikia hapo. The frontal lobe has fully developed. Mbona ni 25? That is science. That is science. There are theories that prove that. But I want to believe this is science, not even though kuko. But sometimes I want to do away with that because we can find a 30-year-old who is 15 years. We can find a 20-year-old who is 40 years even here kwa brain. But that is science. Some people have tried to prove that. There are theories that prove that. Yeah. Wow, sawa. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, nataka kutamatisha kipindi, lakini ni kitu gani ambacho labda unaona ungependa kuongelesha, labda sijakuulizana, ungependa labda kuwafahamisha wale ambao wanakusikiza pale? Naam. I want to encourage a person who is going through something, who is having challenges to do with their mental health. I want to stress on setbacks. It is a cliche, people say healing is not linear. It is not linear. So at some point ukipata umepata setback, it does not mean like you're failing in it. It does not mean like you're failing in your healing journey. It is we normally say healing is a journey, not a destination. Yes. So whenever umejipata kwa hizo setback, just dust yourself, embrace yourself again, show a little compassion to yourself, extend the grace, and the journey continues. And it is okay to ask for help. But make sure where you're asking for help is somewhere you'll get the help you. Also, when you get the setbacks, just avoid self-critics. Where embrace too. Sometimes the trauma feels like it's so fresh, but you're going to heal. We said it's a journey, not a destination. Yeah, I think that's all. Yeah. By the trauma ni kitu serious, watu wa take serious pale nje. Watu wanachukulianga like ni mzama ni kitu labda itakuja na ipite. Ni kama ile season ambao ulikuwa unasikia mtu ukifika mahindi kianza kupeana flowers anagonjeka akili na lipuka. Sijui kama ushaiona vitu kama hizo. So mnajuanga hiyo time ikifika atalipuka tu, lakini mahindi ikiharvestiwa kila kitu kikiisha atarudi tu normal. Yani tuachange yani kuteke vitu. We have normalized, Yes. And then also we've said I've forgotten something. We have something we call the street knowledge. Watu wanajidiagnose. Unasikia mtu don't do that, I have OCD, no, I have ADHD, nini. Yes. Please, it is not a fun thing. Until you're diagnosed, that is when you'll know it's not a fun thing. Let us limit the street knowledge sana. Let us look for help in the right facilities. Google is not a good doctor. Sikuzi wanatumia hadi AI. So let us look. Let us look for help from professionals. Let us read content that is helping us to minimize hizo self diagnosis. Nonanga zinani put off tu sana. Mtu akisema no, I have OCD. It takes a lot to diagnose a person with such a mental illness. So let us seek for help in the right place. It is a very very nice conversation. Na ni time tu imeisha, lakini wakati mwingine nitakuinvite hapa tukaweza kuendelea na conversation pale. Lakini tukimalizia, labda ni vipi watu wanaweza kukupata wewe mwenyewe, kuwasiliana na wewe? Labda kuna mtu alikuwa na swali ambalo labda angependa kukuuliza. Facebook anaweza kupata jamaa popote ambapo una feel like anafaa kuaddress. I think I'll give my social handles. When you DM me, I'll be able to get you. DM me and mention this platform. I'll be able to maybe help you or link you up with help. At Facebook, I'm just Njoki Ndongo. Instagram, Ms. Njoki Ndongo. Ms. ms.njoki_ndongo. LinkedIn, Virginia Njoki. Sawa. Na TikTok? Unajua watu siku hizi wanakanga TikTok sana kuliko nini hizo zingine. I'm not so fond of TikTok, but there's an account still Njoki Ndongo 02.
Sawa sawa. So una text hapo unasema shida yako. Kuna mtu anasema hi tu hivyo na alikuwa na shida. Unaongoja tu reply. Yeah, if I'm in a capacity to link you, I will link you. If I'm in a capacity to help, I will surely do that. Yeah, because mental health is a collective responsibility at the end of the day. Yeah. Hata mimi watu ni chat hi, mimi wasi reply. Sema attach the agenda. Attach the agenda pale. Si eti nakuanga rude ama nini. Lazima uniambie chenye unahitaji wewe mwenyewe. Asanteni sana manze kwa kutusikiza. Asanteni sana kwa wale ambao walikuwa wametune in. Tunasema shukuru. Tupatane tena wakati mwingine. Topics moto manze kama hizi. Sawa sawa. Bye bye and have a blessed day. To learn German, TAS College is the perfect place to start. Grab a partial scholarship opportunity in German language beginner course today and unlock new opportunities to work abroad. Guten Morgen. Good morning. Guten Tag. Good afternoon. Guten Abend. Good evening. These are some of the words that you will be learning in our school. So come and join the new beginner classes for German classes at our school. Whether it is for travel, career, or personal growth, TAS College has you covered. Whether you prefer online or physical classes, we have the ideal learning option for you. With monthly intakes and experienced instructors, you will be speaking German in no time. We are located in Thika Town along Kenyatta Highway at Nema Plaza 2nd floor opposite Thika Bazaar building. Ready to begin? Call 0798 154 042 to enroll today. TAS College, striving through talent.